little bugs and quirks that they had to upgrade the software, and there's some other things. But they were good about, they sent a repair technician to our home, which was very nice. And he spent like an hour and 45 minutes. He spent an hour explaining how the vehicle worked, because I had no idea how they worked. And so, and I'm not very technologically advanced like my husband is, but so he was very patient and explained everything. He spent an hour just explaining the car, how it worked, and then another 45 minutes to upgrade all the software. Update the software yet? Well, they just well, I think because we're in version 9.6 right now. It's not the most latest one. We're still waiting for even a newer one. Another update coming. I mean, they're going to have lots of upgrades. And I just want to ask you, like, what made you buy the Vietnamese car? Well, less than a month ago, we were here shopping at the Citadel outlet, and we were just walking down this little aisleway, and then they had the Vin car just like in a tent outside with Richard, our salesperson, and we're like, that's an interesting looking car. It's very beautiful, but what is it? Vinfast, we've never heard of it. We didn't know what country it was from, and nothing about it. And then we realized that it was an electric vehicle, and we've been in the market, we've been looking at Teslas and Priuses and the Toyotas. We've been looking for a while, knowing our next car would be all electric. And there's several different ones on the market, and they were all small. We wanted an SUV with a bigger trunk. That was our biggest criteria. And it would, we have to put a lot of stuff for work, and also for personal. I'm a big gardener, so big bags of gardening soil or big plants. Those little tiny Priuses and those little tiny Teslas, they can't put they're very tiny in the trunk. And so we were excited, and then since we saw it there, and it was good that they put it outside. We could just walk by and never see it, because we've never seen any commercials on TV. We've never seen it in magazines. We've never heard of it. No one's advertised it. So then we saw it out here, we liked it, and then Richard said, let's go for a test drive. And we went for a test drive, we liked it, and learned about all the features of the company and everything. And then we decided that, we had to see the other competitors, and we thought this was a better value. Like you get much more features, advanced features, like a much more expensive car, and for the price it was a good value. And the most important thing about it was that it was built. It's heavy, like the doors are heavy. Everything is like a bigger car. It's not like a little flimsy car. You get into some competitor cars. Because they're trying to make it light to be more fuel efficient. They're very flimsy. But this one was like a big regular car, and it had a lot of trunk space, and especially if you put down the back seat, there was really a lot of room. And so that was the main thing. We was like, let's just jump in, and we needed to get two cars because we had two other cars. They were dying. We were actually looking for 6 cars because we were going to use the car as a company car. And we try out two first. They will buy 4 more cars in the future, right? That's what I hope. That's our plan. We have them reserved already. Okay, you reserved already? And you plan to get the VF9? No, VF6. VF8, I'm sorry. Because the 9 is bigger. Right, but the 9 is company for usage, company we don't cars need too such a large. big car. Or we might take the 2 that we got and put them in the company, and maybe we'll get the 2 9s for ourselves. We don't know what the 9s look like or what the features are yet, so we'll have to see how that is. But the 9s, I think, won't be available till the end of the year. At the very earliest. So, and where two of you live? We live in Arcadia, which is the San Gabriel Valley. Okay. How far from here? Not About 18 miles. yeah, Okay, not too bad. half an hour drive. Sorry, what's your name? I'm Daniel. Daniel. And I'm Kay. Yeah, nice to meet you, and thank you for sharing your experience and your. And thank you for sharing your experience too. Yeah, It's nice that all the other owners can You're the share lucky their one. That she won a lot today, and
Yeah, congratulations with the charger. Yes, that really, we were going to buy one anyway because we have no way to charge it at our house. Now we have. Yeah. Except for, you know, you pay for the electrician to hook everything up. And I don't know, like next week, like they have the event like in Irvine, in the spectrum. Oh, I didn't know about that one. Yeah, so like I heard and Oh. Didn't you buy yours? Somebody bought theirs in Irvine. I did. You bought yours. I did. So I you came bought here, but because I hear it's the traffic is problem for me, I go to Irvine Spectrum and I pick up the car over there. That's nice. Yeah. It was nice to hear that they also, we didn't know, but they deliver to your home as well. Yeah, So that's a nice do. service. But I'm YouTuber. I want to go there to touch my car. You know, it's nice. It was nice. We came here and then Richard showed us how to use Yes. the car, which when you're coming from a gas car into an electric car, there's, you know, a learning curve. You have to, what's this do? What's that do? You know? And do you love like their customer service? Oh, Yes, yeah, customer that's the service best is part. fantastic. Yeah, it's awesome, right? That's the key factor. The key thing. If it was like terrible, we would not buy any more cars. Yeah. But, you know, that's the number one thing. Is Okay, awesome. Thank you so much for your time today. Thank you. Enjoy your car and have a wonderful day. Yeah, thank you. Yeah, bye-bye. Apparently there's no way to make that more impressive. That's one thing that, the only one thing. Cái anh người này Phương Đông này là gia đình có 6 người và cũng mua chiếc xe Vinfast. Anh đang đọc xe VF8 để chở gia đình ảnh. I'm the only top. So I've been an early adopter of electric vehicles. My first electric car was a Nissan Leaf in 2012, and then I have a family of 6. So after that, I had so that the Nissan was a commuter car. Then for a family car, I had a Chrysler Pacifica hybrid. And now most recently I have a Tesla Model Y with the 3rd row, so it can fit 7. And then I learned, my brother told me about Vinfast about 2 years ago, and at that time I wanted the VF9, so I put a $200 deposit, and then during the pandemic I didn't really need a second car, so I just had the Tesla Model Y. They pushed the date back to the VF9, but then it had an irresistible deal for the VF8, which was now my commuter car, so I've been driving the VF8 for about a month. Yes. And what made you buy the car, like the business car? Well, yeah, it was kind of, I like to do things kind of early adopter of a lot of things, so sometimes it's fun to be on the cutting edge, sometimes it's a little bit scary, so definitely for the Vinfast was a little bit scary because I didn't know much about the company. Before I put the deposit down, I read up on what it was available. It sounded interesting. It seemed like a very accelerated and exciting startup company that had met with a lot of different people, from my understanding, to make this happen. And it seemed like they were just as fast as Tesla at sort of hitting the ground running, having a footprint in California, and building up the infrastructure to make it a successful car company. So, yeah, when I first got it, it was definitely different. I think any car, so that you drive it different than the car you've been driving before. So, in electric vehicles, you have to different than gas. I've already been used to electric vehicles, especially Tesla, with the general braking being very aggressive, and so the car comes and stops pretty much as soon as you let go of the gas. And Vinfast kind of did that backwards. I guess they're targeting gas car drivers to then get used to electric vehicles. And so when you let go of the gas, it doesn't stop right away. You actually have to hit the brake. When you let go of the brake of the car, you can either have it in creep mode or it'll start to perform. So that took me a while to sort of relearn how a gas car drives. And just the feel is very similar to Tesla in terms of the actual handling on the road. It has multiple settings you have to play with to decide whether you like the aggressive handling, the standard, or the economic handling, which gives you better mileage. Both
you have definitely, if you like playing with the settings, you can get what you like. But if you don't like playing with settings, yeah, it can be maybe more challenging for someone to get it set up the way they like to, get used to the way it drives with the default settings. I had the first version, the first day I had it was like version 1 software, so driving home was fine, but then as soon as I restarted next to it, there was all kinds of little glitches that showed up, but nothing seemed to affect driving. Warning, alerts, and so I contacted them after a few days and helped get me fix some of the issues, but then I guess by 2 or 3, yeah, they had the recalls. They said it was they had to do several updates, and they wanted me to. They came, picked up the car from work, took one day. I got a car rental. They paid for the car rental, and then brought the car back to work. So it was pretty smooth. Now, yeah, it's fine. So, yeah, it's already been updated. After the update, everything. I would say it's 95% better. Still a few things seem a little bit strange, like the air conditioning setting will always go to manual. So, if you want, I'd like to set it like to 69 degrees, but it goes to 60 manual, so the fan is off. I don't understand what it does, but that's a minor thing too. But the thing I like compared to Tesla is that I have 2 phones, an iPhone and an Android phone. I can use either one to navigate. It also has a third. I have Amazon Alexa, so I can play music from Amazon while at the same time I'm using either my iPhone or my Android phone to navigate, or the Vinfast default software. I like the auto drive in the Vinfast, so Tesla was very aggressive in the marketing about how I bought the full self-drive, but didn't let me actually use it for a year and a half into it. That was, straight. I think because you're over-aggressive with the marketing, it's not really self-driving, but it's pretty good navigating and doing it, but you still have, it does all kinds of weird things in Tesla. So they brake and everyone's like, what's going on? Why are you braking? Like, it's not me, it's the car. But Vinfast is not as aggressive, which is good. It will, and it's I don't know what to call it, the V mode and the V button. It'll give me regenerative, adaptive cruise control. It will keep me in the lane, but what it doesn't do is auto change lanes like the Tesla. But I like that because I'm in control of when I change lanes. Tesla will start changing lanes for no reason if it thinks one lane is better. There's settings for that in Tesla, but yeah, it's too complicated. Too many settings to choose from. You have the Tesla and auto drive? Yes, I have full self-drive Tesla. Okay. And you like the Vinfast is better? So when you go one level down in the Tesla, not the full self-drive, but just the adaptive cruise control, that's very, very compatible. So that's pretty much the same. It's hard for me to know what is actually full self-driving and what's in the Tesla, because I always had the full package. I guess the full self-drive with navigation is it'll actually change lanes, get off the exit, and go all the way to your destination. But it's still glitchy in the Tesla. The Vinfast doesn't have that as far as I know. So, but yeah, they don't claim to. It's fine. Tesla always say, oh, you can do all this, but it doesn't quite equal what Tesla claims to do. So the Vinfast, the adaptive cruise control is excellent. I feel safe with it. It will, even if I have a small gap setting, it will actually, it feels like it gives me a nice window, whereas Tesla's pretty aggressive and you never know, is it really going to break? And it does, it will, but it just feels a little bit unsafe for my human reflexes compared to car reflexes. But the Vinfast feels safe, like I don't feel like You still own the Tesla right now? I can drive them both. Yeah, you
you drive the both? Yeah, And so- which one you like better? Like for Well, I mean, for me, I have a family of 6, and so basically one car is what my wife is doing mostly to pick up the kids from school. We'll go on road trips. We're on that one, and right now it's a Tesla. And then the VF9 is not available yet. It's going to be that car in the future. Right now, the VF8 is my commuter car, so I go back and forth to work. I pick up 1 or 2 kids for different errands. Yeah, for that, I haven't done a road trip yet. I've done road trips with Tesla, but my other owners are saying it should be pretty seamless also. With auto calculating where to stop. and with the charger, I don't know like you have Tesla and for the charger Vinfast, you can charge with Tesla. I have a home charger, a level 2 charger. It was, since the Nissan Leaf, I had the level 2 charger in my garage. So I debated if I could need 2 chargers and one. I still just have one. It's kind of strange. I have to park the Vinfast close to the charger, and then I have to reverse park the Tesla. And then the Vinfast is on the driver's side, and the Tesla is on the driver's side. So my cable reaches both, and so far we haven't had like the emergency situation where both are You super can charge low. the same time. Well, so yeah, they both will take overnight like when their battery's low. So I usually will alternate, or I'll just if I get home at let's say 5, and I know both need to go get charged. I'll charge one first, and then before I go to bed, I'll switch to the other. So far, I can see the day coming when we both end up coming home and we're late and we both need to charge and we're not going to know what to do. Yeah, so I don't know what I'm going to do in that situation, but so far, Let's do one by one. yeah, so far I do one by one. But you can charge the Vinfast with the Tesla charger. So I don't have a Tesla charger at home. I have I don't know what the name is. I have the level 2, the standard one. So I have a Tesla adapter. So I put that on, put down the Tesla, take the adapter off, and put I it see. in. Okay, and I don't know, like where you from? Like original? Oh, my father is Indian background. My mother is European background. I was born in New York. I've lived in Hawaii, California, New York. And thank you so much for support our country. This is Yeah, it's very exciting for me to find out about Vietnam, and as a Vinfast customer, I get to go to pro resort. So any recommendations where to go for first time to in me Vietnam? like I love Nha Trang. It's the best. Where is it? Nha Trang. Yeah. Yeah, but now Is they that say the middle or? Yeah, middle. Okay. And they say food work is good. Okay. And I have to try. I cut them like I have six nights. I will like stay two and two. You can do that. Oh, you can do this? Yeah. You Oh. can call them and tell them. Oh, okay, nice. Yeah, because everyone's saying, yeah, go to the north, or the middle, go to the south. So, okay. And when you plan to go to Vietnam, I'm looking at February, March. When's the best time to visit? that's the best time. Like That's not the March, best not March, like January. January. January, that's the best time to go. Okay. Yeah. Well, thank Okay, you. thank you for your time. Yeah, thank And you. yeah, have a good day. Dạ vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm nay Tiến Dũng rất là hân hạnh được gặp chị Chi, một người mà trên YouTube á, thì Dũng xem rất là nhiều lần rồi qua cái clip mà chị làm về liên quan với xe Vinfast VF8, và đặc biệt nữa là bởi vì sao không chị chạy chiếc xe mà có thể nói là sặc sỡ nhất cái vùng Bô Sa này luôn đấy thưa chị. Dạ vâng, trước hết gửi lời chào đến chị và xin chị chia sẻ đôi điều khi mà chị có mặt trong ngày hôm nay cùng với mọi người ạ. Dạ. Thì trước tiên thì em cũng xin chào khán giả của CD Media. TD Media. Dạ, thưa chị như thế này, ngày hôm nay thì đã bao lâu rồi chị nhận chiếc xe Vinfast VF8 thưa chị? Em nhận xe này cũng được từ hôm tháng 4 tới bây giờ đó, thì hồi nãy nói lộn là tháng 3 nhưng mà tháng 4. Tháng 4. Ồ, tính ra thì là cũng mới đây thôi, gần 3 tháng ha. Gần 3 tháng. Như thế này nè, em thấy chị làm nhiều cái clip trên YouTube á, thì mới ban đầu cứ nghĩ chị là một YouTuber, nhưng mà khi mà nói chuyện với nhân viên ở đây rồi, hoặc là ngày hôm nay có mặt ở đây rồi mới biết chị là người mua cái xe này. Nó hơi lạ. Và khi mà chị mua xe tới bây giờ thì có những cái điều gì mà chị có muốn chia sẻ với mọi người về cả hai mặt thưa chị? Khi mà em mua xe thì trước tiên thì em rất là thích nó. Thì thật sự là em không có ý định là mua xe Vinfast, nhưng mà em đã đặt cọc mua xe Tesla. Thì trong thời gian đợi lấy xe đó
thì em mới nói thôi để chạy thử xe Vinfast VF8 thì lúc đó là tháng 1 em muốn chạy thử nhưng mà xe chưa có về. Thì tới tháng 3 thì ở Vinfast mới gọi là hỏi là có muốn chạy thử hay không. Thì khi mà mình chạy lên xe mình chạy thử rồi á thì coi như là cái thích quá cho nên là cái ý định mà mua xe Tesla cancel, không có mua nữa, không có lấy xe nữa. Thì mình chuyển qua mình muốn mua xe Vinfast. Tại vì khi mà mình ngồi lên xe, lúc đầu mình nghe thì khi mà ngồi lên xe rồi mình mới thấy được cái thực tế như thế nào. Xe ở trong đẹp, ở ngoài cũng đẹp. Còn nhìn trên màn hình thì thấy nó là một cái bức hình thôi. Nhưng mà khi mà mình lái xe đó thì mình mới cảm nhận được một cái feeling trong cái, mình nghĩ là wow, Việt Nam quá tài giỏi. Khi mà sản xuất ra được một chiếc xe điện mà nhập qua bên Mỹ mà mình ngồi lên đó, tự nhiên cái feeling của mình nó khác lạ lắm. Cho nên là Chi quyết định là mua xe Vinfast VF8. Thì thực tế mà trước khi mà chị trải nghiệm với chiếc xe Vinfast VF8 thì chị đã trải nghiệm cái là thử xe nào mà xe điện khác hiệu xe VF8 không thưa chị? Chưa thử bao giờ. Coi như lần đầu tiên ngồi lên xe VF8 là xe điện đầu tiên luôn. Là cũng sở hữu đầu tiên luôn. Và khi chị ở bên đây, chị có nghe nói từ những người trong gia đình hay là bạn bè có khuyên chị điều gì khi mà chị quyết định đặt hợp đồng với Vinfast không? Thì mọi người nói là xe này rất là còn mới, sao không đợi để mà hoàn thiện rồi mình hãy mua. Thì Chi nghĩ là nếu mà mình cứ đợi thì khi nào thì Vinfast mới hoàn thiện được, thì mình phải có trải nghiệm thì feedback lại cho công ty là những gì mình thích và mình không thích. Thì có những cái là Chi cũng không thích về xe, giống như là nó không có, cho nên là mình cũng muốn nói cho biết là không phải là mọi người nói là giống như là Chi làm cho hãng xe Vinfast cho nên là Chi muốn promote xe lên, quảng cáo cho xe. Nhưng mà thực chất đó là mình là người chủ, mình trải nghiệm, mình lái xe thì mình mới hiểu được cái chiếc xe như thế nào, mình yêu nó như thế nào. Đó là những điều mà em suy nghĩ. Cho tới bây giờ nè thì chị nói là từ hồi tháng 4 ha, cũng như là gần 3 tháng rồi đó. Thì những cái điều gì mà chị cho rằng nó ngoài ý muốn của mình, tức là nó không nghe lời mình, hoặc là những cái điều đó nó cảm thấy là đó là phần lỗi của nhà sản xuất mà nó chưa hài lòng với chị? Thì em thấy những cái lỗi đó giống như nhỏ thôi, mà những cái lỗi đó là em nghĩ là chắc là do em, tại vì khi mà lên xe mình quen chạy chiếc xe xăng rồi thì lên xe đề máy là chạy chứ không có. Thì bởi vì khi mà mình quen như vậy, bây giờ mình phải tập lại từ từ, mình lên xe mình phải đập thắng rồi mình phải để cho cái khởi động warm up lên. Còn mình lên mà mình chạy liền thì xe nó báo lỗi, cái đó là chuyện bình thường. Cái đó mình không có đổ lỗi cho xe Vinfast được. Thì thời gian đầu nó xong rồi cứ hiện lỗi màn hình, rồi nhiều khi cái ADAS bị lỗi là do cái chức năng màn hình, mà sau đó khi mà mình biết được á, mình để cho cái xe khởi động lại từ đầu thì mọi chuyện không bình thường, giống như mình quen rồi đó. Đó là cái nhược điểm. Còn bây giờ nếu mà nói về cái ưu điểm mà chị thích nhất cho tới bây giờ, chị vẫn thích là gì ạ? Cái ưu điểm thì cái chế độ ADAS rất là tuyệt vời. Thì ở trong đường phía trong á, Chi cũng chạy đi làm local thôi, Chi vẫn chạy ADAS, bấm ADAS chạy thôi, mà thì Chi rất là tin tưởng. Nhiều người sợ là chạy ADAS thì không có an toàn, không có an tâm, nhưng mà đối với Chi thì cái điều nữa là từ hồi khi nhận xe tới bây giờ chị có chạy cái đoạn đường nào mà nó thuộc về ví dụ đi qua miền Bắc hay là bất kỳ nơi nào mà nó vài trăm mile trong một chuyến hành trình chị không? Chưa đi xa, chỉ đi San Diego thôi. San Diego là đi về cũng 200 mấy mile ha. Thường là chỉ chạy vòng vòng thôi. Và cái cảm nhận của chị thường á, những cái chỗ mà chị chạc pin hay là tới những cái cộng đồng khác á, thì người ta nhìn về chiếc xe Vinfast VF8 như thế nào thưa chị? Hôm bữa thì đi xuống San Diego thì Chi có tới chỗ sạc pin, chỗ EV đó thì có gặp một anh chàng đó, ảnh chạy chiếc xe gì đó chị không nhớ tên, nhưng mà xe rất là mắc tiền. Thì ảnh nói là giống như Chi có cái sự lựa chọn đúng đắn, xe này rất là đẹp. Thì ảnh có nghe cái xe này, thì tại vì ảnh đang chạy cái xe Sport 2 cửa thôi. Thì ảnh thích
thích cái xe của Chi thì ảnh khen, ảnh nói là mày rất là tự hào về dân tộc của mày khi có một chiếc xe như vậy sản xuất ra mà được nhập qua Mỹ. Thì không phải là để ảnh nói để mà giấy, nhưng mà khi mà Chi ngồi lên chiếc xe Chi đã tự hào rồi. Mình là người Việt Nam, khi mình ngồi lên chiếc xe Việt Nam ở bên Mỹ rất là vui, rất là cái cảm giác thật là tuyệt vời. Còn những người mà ai mà nói về xe thì hãy nên chạy thử xe rồi hãy cho cảm nghĩ. Thì đấy rồi bây giờ khi mà chị là chị sở hữu cái xe nè, từ hồi mà chị nhận xe tới bây giờ, cái vấn đề mà record vừa rồi mà VinFast công bố đó chị là ảnh hưởng tới màn hình đó, thì xe chị có bị như vậy trường hợp đó lần nào không ạ? Chưa bị ảnh hưởng, nhưng mà tại vì nhận được cái giấy record thì mình đem xe lên hãng để mà để update lên thôi. Và từ khi mà chị nhận xe tới bây giờ, có trường hợp nào mà chị phải cần giúp đỡ từ ở dịch vụ bên VinFast không? Có, thì đó những cái lỗi nhỏ là do mình không có restart thì cái ADAS nó không có. Có trường hợp nặng nào mà bên VinFast họ phải chạy xuống không thưa chị? Thì mobile service có tới nhà. Và chị thấy rằng cái dịch vụ đó nhanh không? Dịch vụ thì quá tuyệt vời. Khi mà mình gọi lên, giống như hôm nay mình gọi thì nếu mà họ có trống hôm nay thì họ tới họ làm liền, nhưng mà nếu không là ngày mai trong vòng 24 tiếng. Là có người khi mà gọi là có người bắt máy ngay lập tức, rồi họ nhắn cho cái bộ phận chăm sóc khách hàng gọi cho mình. Và sau cùng là liên quan đến vấn đề recall, thưa chị, mặc dù bây giờ là đã qua giai đoạn đó rồi, tuy nhiên thì cái dư âm của vấn đề recall vẫn còn đâu đó. Bởi vì điển hình là em đi lên miền Bắc, Cali, vừa rồi đi San Jose, Sacramento này nọ đó, thì người ta cũng có hỏi thăm về cái điều này nữa nha. Chị là người đang giữ chiếc xe Vinfast VF8, mà đặc biệt là chị là người chị hợp đồng với, nói chung là chị là người chủ tương lai, bởi vì bây giờ được có chương trình là lease to buy không, đúng không ạ? Và nếu như nói về vấn đề recall thì chị có lời gì khi chiếc xe mà Vinfast VF8 nó gặp phải ạ? Thì theo Chi thì recall đó là cái về lỗi phần mềm thì xe nào hãng nào cũng có, không gì riêng gì VinFast. Ngay cả giống như là VinFast thì mới sản xuất, mới ra lò, coi như rất là còn mới mẻ, thì cái chuyện recall là bình thường. Đối với Chi thì Chi không thấy gì nó lạ hết. Ngay cả giống như Tesla đã 10 năm trên thị trường rồi mà vẫn bị recall hiện tại. Rồi lúc mà Chi chạy chiếc Lexus thì trên thị trường bao lâu rồi, đó là xe xăng nhưng mà cũng bị recall. Thì mình thấy những cái lỗi đó là bình thường thôi, nhưng mà thấy báo chí và những người mà không yêu thích xe VinFast thì họ nói rất là nặng nề. Và sau cùng cho đến giờ phút này, nếu nói quyết định mua chiếc xe VinFast VF8 đó, cho sự lựa chọn lại đó, thì chị cứ nghĩ rằng chị quyết định giống như bây giờ không? Có nghĩa là chị vẫn giữ chiếc xe VinFast VF8 không? Vẫn giữ. Thì nếu mà Chi chỉ muốn là nếu mà ước gì được cái quãng đường khi mà chạy sạc pin á mà được dài hơn một chút nữa thì quá tuyệt vời. Thì có thể là sau 2 năm thì xe sẽ cải tiến hơn, cái đoạn đường chạy sẽ dài hơn. Đối với chị thì khoảng cách đoạn đường chạy đó, cái range nó khoảng bao nhiêu? Thì đối với chị nó thì ok khoảng 300. 300. Chị biết cái loại mà loại VinFast mà modern phiên bản tiêu chuẩn á, thì là 276 mai, đúng không ạ? 276 mai tính theo cái EPA đó. Thì nếu từ đây lên Sacramento, San Jose thì chỉ chạy một lần thôi, giống như Tesla. Mà trong khi phiên bản hiện tại bây giờ thì nó bị hạn chế hơn. Nhưng mà nếu mà hợp đồng với bên VinFast, em được biết là năm đầu tiên thì mình chạy City Edition, nhưng mà từ năm thứ 2 trở đi chị có thể upgrade lên cái phiên bản tiêu chuẩn. Chị có chắc là chị biết được điều đó chứ hả? Thì em biết thì mình start lại over cái lease của mình trong 2 năm sau đó. Còn cái nữa là bảo hiểm á chị gặp vấn đề khó khăn gì không? Kiếm hãng khó không? Không, bảo hiểm thì cái hãng xe Mercury của Chi thì gọi một cái là ok. Cái giá cũng bình thường thôi, giá cũng giống như là, tại vì xe này xe mới, giống như là bình thường là bao nhiêu ạ? Ông cái đó ông xã take care. Nói chung là chị add on đâu cái xe gì, add on cái xe này vào thôi nữa. Thì nó không có mắc như là mình nghĩ là nhiều người nói là không bán, bảo hiểm không bán cho xe VinFast, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn chị Chi, channel là Chi đẹp Cali. Rất nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm với chị. Nói về chiếc xe VinFast VF8, như quý vị biết đó là trên các phương tiện truyền thông khác trong thời gian rồi thì nhiều cái thông tin khác nhau lắm. Và ngày hôm nay quý vị được nghe chính chủ nhân